Anto nosta on a trobe aweri ba jawes bonochi na turene aqui na SDI. Conta com turene. Nosta a trobe. Amen. Anto tá esuna também com a base da work nos online também. Danke para ter junto conosco a trobe. Tem parte de campanha. Esuna com a voz nos riba Facebook. Danke para ter junto conosco. E esuna com a voz nos riba YouTube. E também esuna com a base escuta nos na rádio. As saca mita papi saca para sunang kuta na Holanda, sunang kuta na Aruba, Bonaire, parte de África, outra parte de Europa, não tem importância, sabe? Nós está global, nós está caminho. Assim na mês, cada que está escutando nós a noite, bom menino junto conosco a noite na Barbados-Weg. Jesus, se botar na caminho, nós esperamos que nós, na rádio escutando nós, a botar bem está aqui, nós botar sempre welcome para join nos aqui, especialmente na Barbados-Weg. Jesus, Centro de Desarrollo Dr. Israel Laito. E a todos estão presentes, nossos amigos visitantes, momento especial para botar bem, danke para conosco a noite. Amém, assim na mês. Agora nós temos algo a trobe sumamente, não, extraordinário que usa agora. Porque a trobe nós também ganha comida romana. Amém? Ah não, então por toda noite, mas ganha amém, me soa forte, me soa assim, bam, honor romana. Ei, amém, amém, amém. E também, somente de sermão, nós temos alabança também, me põe amém para praise team que vai guiar nós agora. Amém, amém. Agora também é para este time adorar, nós também adorar com turnos coração com Deus e amém para você também. Amém. Sim, agora canta também, meio verdade, não? Sim, também é algo importante. Pero me da wak, você aqui mais assim, mas vai wak é tópico na cultura a passo, não? De 2 semanas, você como você tem hora para ter recap, não? Para ter vai back, então mas bem nota no que certo tópico na tava é hobby poderoso. Sério, vai plataforma na de Radio Esperança Corso, Facebook of YouTube of Media, Curaçao Conference Media, tem toda a plataforma na que nós vai back e como nós possíamos mais profundo de tópico não. Sim. Então passa aqui a passar me? Contame. Ok, dus me tava da base da WAC, é um de anteira, é um de torre de Babel. Sim. Então net me tá bezig da WAC é programa que tá tem, meu telefone também. Ou me também ilustrar o que está passando, ou meu telefone. Ok. Meu tio de Nigéria abel me, bom, meu de Nigéria, meu papi hoop com ele. Ei, tio, fufu, como é tio? Tu gosta bom? Ai, sim, não sei, conta tio. Oh, my nephew, how are you doing today? Today is the day. Oh, nephew, what is going on with you? I saw the program of the Torah of Babel. I am so proud that we are descended from the person Ham. Did you know there was a black man? Sim, tio. Ma compadre de pastor que está na school. Yes, I was so proud about it. But the only thing is, why we had to do the confusion? I thought it was the Caucasian. Because many times they do the confusion, but this time it was us. So that made me very mad, but still very proud. Sim, tio, me dá comandante. Pero, tio, me tenho pai, vamos me tá base da WAC, programa, então, me quer seguir WAC. Oh, no problem, my nephew. Tio, wara, me tenho outra tia também da Bel. Wara, bom, sim, ayo. Tio de Holanda, abel-me, tio Gert-Jan. Ayo, tio. Hey, neef, hoe gaat het met jou? Hey, luister eens even, jongen. Hey, ik zit hier met Truus, op de bank. Ja, lekker te kijken, naar de toren van Babel. En ik denk bij mezelf, wat is hier nou allemaal aan de hand? Nu begrijp ik waarom ik Nederlands spreek. Tio? Ja, jongen, zeg het eens even. Meeting erbij. Assim me como se chama vai o me de base wag é tópico no back. Pero lo qual nos que visita wag é tópico no back. Anto assim pode que recorda é tópico no que o pastor papi ouve dizer. Anto corda share também o link nang di e programa no qual passa tem é semana e meia qual passa.
Ayer nos dijo almost nearly but not quite, pero awe nos tiene un tópico novo, remember, remember, remember. ¿Qué con nos tengo que recordar? ¿Qué con nos tengo que recordar? Queda pendiente, escucha lo que Pastor Steve Cornwall lo presentaba anoche y así nos posía cada día más con nos podéis descubrir el centro de nos gozo. Danke para con nos y queda pendiente y así también podéis disfrutar y walk back después el tema ya vendía. Nogmaals, bom bini con nos a noche. Ok, pueblo de Corsao, mi rumana turum biamas, nós tabang sigi ku e alabanza na no Senhor a noite. Bota clapes aqui? Bota clapes aqui? Mi rumana discorda a história aqui. Israel está correndo, está escapando, e egípcio nan atrás, seru nan na banda, lamang nan dilante. Não te imaginava botar trapar assim na do bom assim nada? Pero Deus hace un milagre que não pora passa dori la mancora, assim não pora canta e cantica de vitória. A noite nós sabemos cantar cantica que nos tour, nós sabemos cantar cantica de vitória, alabando nos Deus. Lo que ele hace para nós antes allá, e pode fazer para nós também, então verá? Vamos para cantar. Nós tour junto. Pacanariba awa. E único que por calma la man. Vorre tempestata fuerte. De momento que tempestad está fuerte. Está bien con autoridad. Está bien con autoridad. Humana y calma turcos. Ok. Esta es un puta tiene poder. Ditra Israel. Kana mei die awana. Kana mei die awana. Die la man. Humana ela parte ela mancora. Ela parte la man. O si pe pueblo de Israel. El pueblo de Tone Israel. otro banda. De otro banda. Pia nang seku. Kina canta. O si van canta con nos ora di lang di la man. Ora di la man. I botico sigi cana. Llama arriba Jesus cu fe. Jesus con fe. Eso por O si bon nome ster di temor. no me esté sin temor. Si para otra podrá. Otro banda habotico vai. Ibo tibu canta. Van cante. Cada vez que un botico cruce la mancora, llama siempre a Jesús, se lo tenemos más. De momento tan difícil siempre lo que llama siempre a Jesús, pastor. Si vos passa de candela. Pasa de candela lo bonora. Si vos passador de agua. Pasador de agua lo bonora. Guarda Israel, la cruza el ama, y de su nombre entona cantica de victoria. A cantar Van cante un día más ora di la man. ora di la man, y botico sigue cana. Llama a Jesús con fe, eso por Mi rumana bon nome ster di temor. no me estés sin temor, si para otra atrás de otro banda volo vai, llenalo con Hijo lobo canta. Día más cada vez. cada vez que un botico cruce la mancora, llama siempre a Jesús, se lo tenemos más. De momento tan difícil siempre lo sé, llama siempre a Jesús. O si vos passa de candela. Si vos pasa de candela, O si lobo no quema. Si vos passador de agua. Tampoco lobo no joga. guarda Israel, la cruza en la mano.
retona cantica di victoria, a cantarle otro banda. Oh sí, nos cantarle otro banda. A cantarle otro banda. Pueblo de corazón, nos toca terminar avisando. A cantarle otro banda. Mi hermana, si Dios por así es para y por así es para nós también. Que me si bota pasador de candela, si bota pasador de agua, guarda com o povo de Israel, Deus a cuida pe. E por cuida para botar, que vou avisar. Ok, no seguinte cantiga que nós vamos cantar, se você mira rondo, digo, nós turta diferente como persona, pero de em Cristo nós está uno, que vou avisar. Nós cantiga que vou avisar, though we are many, we are one body. Aunque no está hopi, no está curpa. Aún siendo muchos, somos en Cristo un solo cuerpo de amor. No se ve cantar en 3 idiomas: inglés, papiamento y en español, ¿ok? Van a cantar con nosotros. Bota uno de en Cristo. Vos estima por humano hoy noche. La nos van a cantar y visa con nosotros uno de en Cristo hoy noche. Ok, vamos para lá para nós cantar. Nós turunto, though we are many, Though we are many, we are one body. we are one body. We are one body in We Christ. are one body in Christ. Vamos cantar um dia mais visando, though we are many, Though we are many, we are one body. We are one body in oh Christ. sim, one faith, One faith in the Lord Jesus Christ, binding us together in one thought. one hope, One hope in the one God. one Father. One Father over us. Nós estamos na papiamento, mas que nós está hopi, Mas que nos da opi, nos da culpa. solo culpa de Jesus. Solo culpa de Jesús. Um dia mais que nós está hopi, Mas que nos da opi, nos da culpa. Solo culpa de Jesús. ou se fé. Fe en Jesús nuestro Señor, uniéndonos en su eterno Mira, humana, esperanza. esperanza en el único Dios. Nos Dios, Dios privado. ok, no se va en español, aún siendo muchos, Aún siendo muchos, somos en Cristo. un solo cuerpo de amor. Un solo cuerpo de Van a cantar un día más, mira, humana, aún siendo muchos, Aún siendo muchos, somos en Cristo un solo cuerpo de amor. una fe, Una fe en Jesucristo el Señor, uniéndonos, uniéndonos en su eterno amor. una esperanza, Una esperanza en el único Dios, Dios Padre sobre todo. vamos un día más, though we are many, Though we are many, we are one body. We are one body in Christ. más que nos está hopi, Más que nos da opi, nos da culpa, un solo culpa de Jesús. aún siendo muchos, Aún siendo muchos, somos en Cristo
está culpa de Jesus. Você estima borumão em noite? Bisa borumão, não está culpa de Cristo Jesus. Ok, mira irmã, no seguinte cantica, que nós também canta, a noite nós vamos alabar Deus com agradecendo, para sobre esta é o único que por dar nos paz, meio de todo problema. É só por dar nos essa aqui. Botem fracasso de vida, botem lágrima no todo dia, pena, tristeza, tá parado em meu futuro, me também sabe, Jesus por dar paz, meio de problema. Você quer essa aqui? Lá em Miramar, se você quer. Nós estamos cantando, ok? Que para cantar com todo o coração, não me dá problema, a correr para Deus o paz. Nós juntos. Que ando, pago fracasso na vida. Oh sim, e contando por lágrimas. Y contando el lágrima derramar. Irmã, ora pena e tristeza. Y ora pena. Que para de o futuro. La para de mo futuro. Que por ti? Van cantar minha mas quejando para o fracasso não. Ainda bota conta por lágrima não. Y contando el lágrima derramar. Ora pena e tristeza. Y ora pena y tristeza. Tapará de mo. Irmã, vou por ti em paz. Van cantar conosco e sabor, paz me media problema. Oh sim, esperança. Esperanza, ora bom por seguir mais. Aunque taparse, Y aunque taparse, un poco logra, Jesús lo taribe camina, por ti paz. van cantar corumbia mas, paz me media problema. Oh sim, irmã, esperança. Esperanza, ora bom por Vamos por seguir seguir mais, tem esperança. Y aunque taparse, un poco logra, Jesús lo taribe camina, por ti paz. É, vamos só vamos bisa, vou pibes, nós sentimos fosco abo. O pibes, mica sentimes coscuabo. E mi coração tá angela e Y quietud. mi corazón ta ángela en quietud. E amor celestial, Y el amor celestial talaga mi disfrutar de paz. van cantar conosco, essa paz me media problema. Van cantar. Oh sim, esperança. Esperanza, ora bom por Irmã, seguir. aunque taparse, vamos logra. Y aunque taparse, Pero Jesus arriba camina. Jesús lo taribe camina, por ti paz. Me medie Van cantar minha mas, paz me media problema. Mana, nós temos esperança em Cristo Jesus. Esperanza, ora bom por seguir Oh mais. sim, e aunque taparse, Aunque taparse, hubo por lograr, Jesús lo taribe Oh, sí. camina, por ti paz. Me e aunque taparse, Y aunque taparse, hubo por lograr, Jesús lo taribe camina, por ti paz. oh sim, minha mas, aunque taparse, Y aunque taparse, hubo por lograr, Jesús lo taribe camina, por ti paz. e que tem por cantar coro, canta conosco e bisa, paz me media problema. Canta para me entender, paz
O si mirumana esperanza. Aunque taparse, pero Jesús o si van cante último via mas paz me hay problema esperanza aunque taparse Sabante ang nabisa, puporting paz. Último via, puporting paz. Irmã, Kiko por parce. Difícil, sabe conosco por tem paz. Meio de problema. É só que Deus está ajudando nós. Deus bendiga a boa noite. Mismabo Dios, hibo gracia no te acaba, sempre vai, bomang ta sostenemi, for il momento cumilanta, te ora mi vai sossegar. Lo mi sigi canta di bondad mi simabo Dios hibo gracia no te acaba sempre vai bomang ta sostenemi por il momento cumilanta, te ora mi vai sossegar, lo mi sigi canta di bondad. Oh, bondad acompaña-me en mi vida, bota fiel na mí y mientras mi grosea lo mi sigue canta di bondad. I love your voice. You have led me through the fire in darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all
every breath that I am able. Oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender all. I give you everything. Your goodness is running after me. Por bondad, sígueme Dios, sígueme, oh Señor. Por bondad, sígueme Dios, sígueme, oh Señor. Mi ta entrega, sumiendo turcos, mi ta dunabo. Por bondad, sígueme Dios, sígueme, oh Señor. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, bondad acompáñame. En mi vida bota fiel a mí. Mientras con mi tiro sea, lo mismo canta mi voluntad. Lo mismo canta mi voluntad. Lo mismo canta mi Provérbio ng 10:22 tabisa. E bendición di Senhor tahasiriku e enota agrega tristeza na je. Kung abay awe mirumanang. Bom? Bendición na? Esse é um regalo de Deus do nana nós. Pesai awe noite, nós também demonstrar nossa generosidade na Deus, donando nossa ofrenda. Mita pedi e oceanan carinhosamente para passa e recoger e ofrenda. Mientras nós ta deleitar nos ouvido na cantica de agradecimento. Agradecer
Seguro, nós temos motivo não válido para agradecer a Deus. Nós temos motivo não válido para nós mostrar nossa gratitude. Me tenho seguro também que tem motivo não válido para acercar a Deus em oração. E eu não tenho uma outra oportunidade para acercar a Deus em oração. Eu não tenho uma outra oportunidade para dizer, Senhor, o que vou apresentar na dia. Me dá essa fora de Filipenses no capítulo 4, versículo 6 até 7. E da bisa, não preocupar para nada, sino dentro de circunstância, apresentamos a petição na Deus em oração e sempre com agradecimento. E a paz de Deus, que nenhuma gente não pode compreender, lo guarda vosso coração e mente em união com Cristo Jesus. Apresentamos petição diante de Deus. Não preocupava nada, sino apresentava petição com uma atitude de gratitude. E a noite, eu tive a oportunidade para depositar a petição e den uma culto de oração e nós também interceder na meu favor. Nós também apresentamos a petição dia mais na Senhor. Através de mídia, via de rádio, vou por chamar na número que nós temos. Para assim vou também apresentar a petição. Nós estamos invitados para vir e depositar a petição. Porque nós também interceder a noite dia mais para a petição. Senhor, te songo te cambia a vida e te refrescar. Nós também com nossa petição diante do Senhor, com confiança que o Senhor lo intervenir. No momento aqui, me pedi respectivo guerreiro de oração, se não poderia ser uma culto de oração. Vini com arriba para por favor. Pastor nós também interceder. So tur a noite e hambre e a mulher de oração, te apresentar a petição diante do Senhor. E a noite dia mais nós também acessar. Nós também interceder. Para a petição. Me pedi bulanda para. Mas se você tem uma petição no seu coração, me quer para Deus contestar a petição que você tem no seu coração também. Se você tem uma petição tem uma culto aqui, sabe que o Senhor vai atender a petição que você põe em uma culto aqui. Deus é um Deus de amor. E é um prazer. Um prazer de contestar a petição. Nós estamos em oração. Nós estamos pedindo de oração que tem na sala também não pode chegar cerca. Nós estamos intercedendo. Amante bondadoso Deus, santificado bom nome, agora e para sempre. O Senhor, a noite dia mais, nós também temos presença. Boa palavra te avisa para não preocupar para nada. Boa palavra te avisa para nós por
presentar nos petição ng nabo. Com gratitude, oh Senhor, nós está agradecido para a maneira que o abo também actua. Abisay como ministro do Evangelho, Senhor. Me tapone mi man riba e makuto de oração aqui. Como símbolo de entrega nabo. Cada dia petição ng aqui. Cada súplica que por word atendedor de vos, Senhor. Danke, de maneira maravilhosa que o abo lo intervenir. Danke de maneira maravilhosa que lo va contestar. Oh Senhor, não maneira gente que, sino maneira abo que. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, nós está aqui para se nós ouvir canta nos himno tema. Ela dá uma subida para nós, ela sigue dá uma subida para nós, ela sigue dá uma subida para nós. De verdade? Toronto. Para mi vida Cristo ha morir. Osi sumangora a livrar-me. Também su cruz a carga nos picar. Su cruz a carga me picana. Também su manan clavado. Su man clavado. Aunque te nos revisa su vida para mí. Su vida para mí. Su vida para mí. Ela vai dar confortar. Oh, que amor. Que amor Dios a mostrar. A un pecador maneira a mí. Oh, mi amor a mostrar. Oh, si humana. Su cicatriz nan akurami. Su cicatriz não a cura-me. E restaura entre mi ser. Oh, ela sofre. Ela sofre para nos E assim nós por goza de eternidade. goza para eternidade. Tu lo que tenemos su vida para mí. Vida para mí. Su vida para mí. Vida para mí. Ela vai dar confortar. Oh, que amor. Que amor Deus a mostrar. A um pecador maneira a mí. Oh, que amor Ele a mostrar. Y humana desprecio, rechazo. Desprecio y rechazo, no me importa salvar, necesitas limar y limpiar, baptismo, manda Jesús donar, su vida para mí, su vida para mí. Ela vai dar confortar. Oh, que amor. Dios a mostrar. A un pecador maneira a mí. Oh, que amor a mostrar. Kami te buscando, mi hermana, tú lo que tienes por su vida.
graf. Ela vai comportar. Oh, que amor. Nos Dios a mostrar. ¿Para quién ela mostré? Um pecador, maneira a mim. Oh, que amor é a mostrar. Van cantar último via subida para mí. Subida para mí, subida para mí. Ela vai dar concordar. E amor, Deus a mostrar. Ao pecador, maneira a mim. Oh, que amor, ela mostrar para mim. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Your heads are bowed, your eyes are closed, you're praying with me. Boa Father cabeça está barrada, boa onda será, botar essa rochão do comitata, in heaven, escutar no chelo. tonight is another night of miracle. A noite da outra noite de milagre. I'm only a sinner saved by grace. Então, somente pecador salvador e graça. Use me as your instrument to bring glory Usar-me como instrumento para trazer glória and honor to your matchless name. e honor na bom nome. We know that this message, Não sabe que mensagem aqui, tonight, the devil hates it. o diabo está odia. But I pray that you will keep him in check. Keep him under control. Nós estamos rochão para ter bom de controle. We pray that angels that excel in strength and power Nós recebemos angel na que temos muito mais santo força e poder. will worship with us along with the Holy Ghost. Lá adorar junto conosco, junto com o Espírito Santo. In Jesus' name. De nome de Let Jesus. everybody say amen. Lá que Put tu ande your, bisa amém. put your hands together for Jesus. Lá nós And batemos para Jesus. be seated in the presence of the Nós Lord. precisamos da presença do Senhor. We lift up the name of the Lord Jesus Christ, for he is worthy to be praised. Nós salsa o nome do Senhor Jesus Cristo, está digno para o guardo alabar. Buenas noches, tu gente. Buenas noches, hermanos en Cristo. Bonsoir a tous. Good evening, saints of God. O noite santo nandi Senhor. The Lord is worthy to be O praised. Senhor está digno para o guardo alabar. Welcome to another night of miracle. Vamos de outra noite de milagre. Let the church say amen. If you're here for a miracle, put your hands together. Lá que a igreja diz amém, se botar aqui no bom milagre, lá nós aplaudir. Those of you who are online, following us by YouTube or Facebook, Essa que seguir nós online via YouTube ou Facebook, or listening by Radio Delta, Radio Margarita, we want you to know that tonight is your night of miracle. ou escutando via Radio Delta, Radio Margarita, nós que para você acaba noite da boa noite de milagre. The Lord has something special for you. Senhor tem algo especial para você. Last night we had a powerful night in Jesus. Ayer nós tivemos uma noite poderosa de Jesus. And I want to say that the devil is a liar and he has lost the battle. De que pensava que o diabo também mentiroso, ele perde a batalha. Put your hands together if Jesus is victorious. Bate mais, Jesus está vitorioso. We're so happy that individuals are making their decisions to follow Jesus. Nós estamos contentes com ele anda tomando a decisão para seguir Jesus. Are we having a spiritual re-encounter? Nós temos reencontro espiritual. If we're having a spiritual re-encounter, Nós temos reencontro espiritual. don't say ouch, but say Não yes. pensa out, não pensa assim. Are we having a spiritual Nós temos re-encounter? reencontro espiritual. Let me hear you say yes. Não entendeu, pensa assim. Amen. For those Amen. of you who are online Estão que estão online. and you want to be a part of this spiritual E porque está re-encounter, parte de reencontro espiritual and you want aqui. to give your life to Jesus Christ, E porque entregar a vida a Jesus Cristo. when the appeal is made, Porque a chamada o ordo assim. just as how we had a miracle last Nós night, conseguimos ter milagre ayer à noite. you can leave from where you are in Curacao Passar ele foi caminho botar no Corso. and you can come right here
and you can get baptized. Nós guarda riba wai bobo wardo bautiza. What do you say? Que bota bisa? We give God thanks and praise for those who got baptized last Nós night. agradecemos a Deus e nós está lá bem pensando que bautizar ayer à noite. And you, yes you, ma'am, listening in your room. E abo escuchando de Mocamber. Yes, you, sir, while you're driving and listening to the radio. Abo que está escuchando na rádio, mas Yes, está correndo. sir, I'm talking to you on YouTube. Yes, you, young man. Abo joven riba YouTube. God has a plan for your life. Deus tem plan para a vida. Yes, young lady, God has a plan for your life. Sim, dama, Deus tem plan para a vida. You can surrender your life to Jesus tonight. Posso meter a vida na Jesus essa noite. And if it is not tonight, it is tomorrow night. Se não está bem noite, está amanhã à noite. And of course, you can come on Sabbath E seguramente vou vir em sábado. and Saturday and surrender your life to E só meter Jesus. a vida na Jesus. Because Jesus died for your sins. Passou Jesus a morrer para boa picana. And now is the time. E agora é o momento. Yes, sir, you're watching on Facebook almost nearly. Vai aqui para Facebook quase cerca. It's not good enough. Esse aí não está suficiente. You have to surrender your life to Jesus. Eu tenho que só meter a vida na Jesus. Yes, sir, you who are listening A pouco está escutando. while you're driving, Mientras você está correndo. God sees your destiny. Deus está mirando o destino. And He knows that tonight would have been your night of victory. Essa acaba noite lo tá boa noite de vitória. We are praying for you Nós está sendo oração para that you'll be delivered in the name of Jesus Christ. liberado em nome de Jesus Cristo. If you want to help me pray for those who are listening on the radio, put your hands Se você together. dá-me essa oração, pensando escutando na rádio, nós vamos aplaudir. Because this week Você semana aqui is the week of miracle. tem esse semana de milagre não. I'm praying for Elizabeth. Me está sendo oração para I Elizabeth. know you are listening, Elizabeth. I'm praying for you. Elizabeth, me saca o que está escutando, me está essa oração para bo. I'm praying also for your Me husband. está essa oração para bo casar também. I'm praying for you, Sniger. Me está essa oração Sniger, I'm para praying for you. Está essa oração para bo também. Because I know that the Lord has great plans for you. Pastor, me saca o Senhor tem grande plano para bo. I'm praying for you and you and you and you. Está essa oração para abo e abo também. That tonight Qual noite? will be your night of miracle. Lo tá boa noite de milagre. In the name of Jesus Christ. De nome de Jesus Cristo. This is our prayer. Essa aqui está a nossa oração. Tonight, our message is A entitled, noite nosso mensagem tem titular Remember. Recordar. Remember. Corda. Remember. Recordar. Remember. Corda. Remember. Recordar. Remember. Recordar. But let me give it to you in the plain Jamaican Creole. Lá me dava de Jamaican Creole. We would say Nós lo bisa. member. Corda. Member. Corda. Member. Corda. Language is really unique. El lenguaje está único. I want to say that this message tonight Me que bisa que a mensagem de noite. is a very special one. Então mensagem mais especial. And I want to say again, like I have said some nights ago, Me bisa maneira me bisa algo noite passar. that God has His faithful people Que Deus tem sua fiel. everywhere. Tur caminha. Never you judge a book by its cover. No juzgo o book para su cover. When I was a young pastor Ora in tá pastor Jamaica, jovem na Jamaica. I'm still young, Ainda me tá jovem. but when I was very young, Ora tá jovem. and I could preach much better. Me pode predicar muito mais melhor. I had much more energy. Que tem muito mais energia. But you know, my douche take away some of my Você energy. me ducha tu monte de minha energia. Gentlemen, if you agree with me, raise your Caballero, hand. você tá de acordo com isso, você man. Yes, Mr. Treasurer, yes. Tesouro sim. Yes. And I'm one of the first pastors Então já promete pastor, né? to invite Para invitar a Pentecostal church a igreja pentecostal to come and worship. para vir adorar Entire church inteira igreja to come and worship para vir adorar in the Adventist tem a church. igreja adventista. There comes a time when you have to be brave. Tem tempo que você está valiente. I wasn't ordained yet, Este mesmo não estava ordenado ainda.
as a pastor. como pastor. But you see, I know that the Lord had anointed me Pero mi saco Senhor ungi-me to preach His word. para predicar sua palavra. This Pentecostal church A igreja pentecostal aqui, fell in love with me. estima-me. I was preaching in a week of prayer, Estava predicando uma semana de oração. and I was begging the church to come out. Estava rogando a igreja para vir. Week of prayer. Para vir na semana de oração. They would come late. Não chega lá. They would come like, God need them to worship. Não também maneira que Deus te mestre de não para adorar. Praise team would come late. Praise team não chega lá. That don't happen here in Curacao. Na Cornwall You're não tá different. passa. Não. They show up like the service cannot go on without Não them. também maneira que se não serviço não prossegue. Before I came a pastor, Prometo que eu pastor, I make sure mas segurar that I study everything that people do at church. como estuda turcos quando está na igreja. So if no one shows up Se não é não vini, because they think God need them, pastor não pensa que Deus te mestre I will play the piano. a mim toca piano, I will do my praise and worship. lo me hace adoração e I will alabanza, collect the lo offering. me toma ofrenda, I will preach, lo me predica. because the only department I never work in the church is women ministries. Parce o único departamento que nunca me nota dentro do ministério de gente mulher. And it's because I'm in Jamaica. Te passou muito na Jamaica. And if I'm working in that department as a man, they will stone me. Parce se me tra de departamento como gente homem, na lo Because piedrami. they will say that department is for women. Na esse departamento tá para gente mulher. But long story short, História largo cortico. I invited the Pentecostal church. Mas invitei a igreja pentecostal. I took it to the board, Mas bem junta. and they say, yes, pastor. Na bisa si pastor, They can come and worship não pode adorar. because we have the truth. Pastor nós tem a verdade. And I said to them, Mas bisa não, make sure tá seguro. that you are prepared for them when they come. Bota preparar para não hora com bini. I called the Pentecostal pastor. Mas chama pastor pentecostal. I said, Pastor, Mas bisa pastor, I want to invite you to your church, to my church. me quer invitar a boa igreja na minha igreja. And I want them to sing. Me quer para não canta. When you invite people like that to your church, give them something to do. Ora vai invitar na boa igreja, duna nang algo para hasi. Amen? Amen. Is it fair because they are God's people? Pastor não pueblo de Deus. And the church said yes. Igreja bisa si. So the pastor said, Pastor bisa. Pastor Cornwall. Pastor Cornwall. La voz poderoso. Which choir do you want to sing? Qual coro porque para canta? Youth choir? De jovem, Adult choir? adulto não? Or just a group? Ou diz I grupo? said, give me everything. Mas o nome turcos. So there were two Pentecostal churches in the area. Tem a área e tem 12 igrejas pentecostal. One on top of a hill, Riboncero, one at the bottom. abau. The one at the bottom, Es bau de cero. I invited them. Não me invitar. But the one on the top of the hill Pero su riboncero, heard about it escuta tocante DJ. and said they are coming E bisa too. não tambe também. I said, Lord have Bisa Senhor mercy. tem misericórdia. We're in trouble. Nós temos problema. Oh, brothers and sisters, the service Romana. was supposed to start at 7. E serviço precisa começar às 7 horas. Those Pentecostal members were at the church from 6:30. Foi metade 7 membro pentecostal que estava na igreja. When I arrived in the churchyard, Ora mas chega dentro da I igreja. say, am I seeing angels? Bitita angel na meta mira aqui. Young people dressed in white. Jovem na vestido em branco. Everybody dressed in white. Turante vestido em branco. White shoes, Sapato branco. white dress, Panha branco. and white hat. E sombrero branco. Black pants, Calção preto. white shirt, Camisa branco. black tie. Dashi preto. They went inside the church Na frente da igreja, and they set up the band. na instalei banda. And they say, Pastor, if you don't have anybody, we will do praise and worship for you. E disse, não tem ninguém não só alabança pabo. But in my mind, I said, we're going to get... De minha mente, mas pensa acontecer não também. So I said, no problem. Mas pensa não problema. We have things under control. Nós te costam bom de controle. 7 o'clock came. 7 horas bate. My praise team was late. Mi praise team estava lat. They said, Pastor, we can do it for you. Nandi pastor nós passia pabo. I said, just a minute. Mas um rato. And in order for us to have peace, Para nós ter paz,
I did the song service. me serviço de canto. And they and they played. E na toca. Make a long story short, Assim largo cortico. I preached in that night. E noite aí me predicar. My members, some of them came late, Alguns membros chegaram lá thinking that they are special in the sight of pensando com God. nada especial em vista de Deus. We were outnumbered. Não estava muito mais santo I conosco. preached the word of the Almighty Mas God. predicar a palavra de Deus Todo-Poderoso. Only one time I heard somebody say, a mashala mashuta. Penso matenene bisa mashala mashuta. And I said, hold a minute. Mas hold bisa a- aguantou rato. But when I gave them Jesus, Por uma tuna nang Jesus, they stood while I was preaching. nanga para mesmo bisa ta I never predicar. had to beg them to say amen. Nunca tenho roga na papisa amen. And they glorified God. E na glorificar Deus. Do you know what happened? Pois aqui que passa? When they were finished, the pastor came to me Ora quando acabe pastor bin se and kami. he said, Pastor, Ele bisa mi pastor. you know, I want to learn about the Sabbath. Mi que sim to cante Sabbath. Put your hands together. La nós aplaudi. He said, I realize Ele bisa me realizar that you have something special. como tem algo especial. And I am going to come to your Bible class. Mi tabi na bo class de Bible. And I'm going to take my members. E mi tabi como membro nang. And we will let the Bible speak. E nós lage Bible papia. And they said, Na bisa if si it is eta the truth that you're saying, é verdade que o abo tá bisando. we will be members of your church. Nós somos membro de boa igreja. Let me tell you how Satan is very bad. La kami sabe como malo Satanás tá. It was 2 weeks after that, 2 semanas depois de sei, I got a letter from the conference mais carta fora de associação. saying that they are transferring me Na bisa to another district. na te mandava outro distrito. Now, I don't know how the Pentecostals heard. Misa ko é pentecostal na atende sei. They heard Na that atende? I was moving. Como estava também em outro lugar. And they said, Pastor, Na bisa pastor, we're going to go down in prayer and fasting nós vai ser oração e ayuno. that you stay in the Para porque area aqui não. because we love you. Você não se estimabo. I was moved to another area. Na mandamos outra área. They said, we will come. Na bisa nós lo bem não. And I have good news for you. Me tem boa notícia para você. Several of them gave their Diferente life de nanga entregar na vida. to Jesus. Na Jesus. Hallelujah. Aleluia. All I want to give you tonight Tudo que me quer na bolsa de noite is the Bible. tá é Bible. And when I give you the Bible, Ora me na Bible. if you accept the word of the Almighty Se você God, aceitar a palavra de Deus Todo-Poderoso, don't follow religion. não siga religião. Follow the power of the Holy Spirit. Siga o poder do Espírito Santo. Follow what He's saying to you. Siga o que está pensando, bo. Don't listen to man, Não escuta na gente. because your hour of victory Porque a hora de vitória is this year. tem aqui. Can somebody say Ele pode amen? dizer amém. Remember, Recordar. Recordar. when I used to be a little boy, Ora eu estou muito amor chiquito. they used to send me to the shop. Já estava andando na tienda. I don't know the culture here, Essa que cultura aqui não tá. but my grandmother would send me to the shop Minha abuela estava andando na tienda. every day. Todo dia. We eat every day, Nós estamos comendo todo dia. and she would send me to the grocery store every day. Estava andando na tienda todo dia. I am wondering if you do that here back in those days. De tempo, nós estamos se aqui não também. She would want to cook rice E quero cozinhar arroz and peas e bonche. and even chicken. Essa galinha. And she would send me to the grocery store. Estava andando na She tienda. said, buy Estava me comprar 2 pounds of chicken. 2 galinhas, 2 Make sure you buy kilos de galinha, 2 pounds of rice. 2 kilos de arroz. Make sure you also buy peas. Compra bonche também. You know, and I would buy that. Não me compra sei. Then when I reach with all of that, Ora minha casa cultura sei não. she would send me back again. Eta volve mandar me tienda trobe. And she would say, I want you to buy some salt Porque vamos comprar um tiqui salo. because I don't have any salt. Passou um minuto em salo. But on the list Pero ele lista. of things, Checos não. she would say, buy chicken, Ele precisa comprar galinha, buy rice, comprar arroz, buy peas, comprar bonche. but remember, Pero acorda,
we don't have any oil. Nós só tem zeta. And if you ever E se bo, come back here without the oil, vem back sem zeta, I'm going to chop you in your head. vai Well, dar algo. I'm going to beat you. Te batibo. Remember. Corda. Remember. So I am going to shop. Me te vai tienda, 2 pounds of chicken, 2 kilos de galinha, 2 pounds of rice, 2 kilos de arroz, liber, a sack of peas. saco de bonche, Remember oil. corda de bezeta. Am I talking to somebody? Papiando com persona. And sometimes I am thinking about my little girlfriend at school. Me tá pensando em minha freia na escola. And it comes in my mind. Te chega na minha mente. But on my way to school, on my way to the shop, Ora me tá yendo tienda. 2 pounds of chicken, 2 libras de 2 pounds of rice, 2 libras de arroz, 2 libras de galinha, peas. bonche. But remember Pero the oil. corda zeta. And if I ever forget, se me lubida, and you know, my problem is with my grandmother. Why they can't just buy for 1 week? é problema com minha velha tá de quando comprar coisa para semana. Every day they have to buy. Todo dia na mesa compra coisa. And she always says she don't have any money. Tu beta bisa não tem sem. But it's a lie. Para tá ganha. Back in those days, women tempo na always have money in here. Sempre mulher tem sem aqui não. Even today, when my wife says she don't have money, I don't think it is so. Women always have money somewhere. Gentlemen, say amen. Amen. Yes. Sí. Oh, Carla. Remember. Remember. Now, sometimes when I go to the shop, depending on what she asks me to buy, I'll be ashamed. In my country, you have chicken, but you have another lower class of chicken. It's a meat. It's called chicken back. You don't have it here. You don't have it here. It has a lot of bone. Chicken back. I wonder if somebody is listening to me on Facebook or YouTube. Or by Radha Margarita, you know, chicken back. When my grandmother says, buy rice, compra arroz, buy peas, compra bonche, peticoa, but remember, corda, chicken back. Lomba de galinha. Chicken back is a nice meat, but it's eaten by people in the country. It's like the chicken feet, right? Maybe it's not so expensive here. So when I go to the store and I see my friend, I go there and say, 2 pounds of rice, a sack of peas, but sell me 2 pounds of chicken. Perdeme 2 libras de galinha, então me mostra para trás. And then the shopkeeper knows. Because I cannot allow my neighbor to hear me buying chicken. But let me tell you something. Chicken back sweet. Fried chicken back sweet. Yes. Remember. There is something that is even more sweeter. Let the church say amen. That the Lord wants us to remember. It's a message that the devil hates. But he's a liar. Come with me, Genesis chapter 2 and verse 1 to 3. The Bible says, thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them. Verse 2 says, and on the seventh day
God ended his work which he had made. Dios acaba su trabajo que ela hace. And he rested on the seventh day Ela só se agarra de 7 dias. from just some of his work. Algo de su trabajo. From just a few of his work. Par de su trabajo. From what? All his work which he had made. And he did 3 things on the Sabbath day. Verse 3 says, and God blessed the 7th day and sanctified it. And then he says, because that in it he had what? Rested from some of his work, from a few of his work, all his work which God created and made. 3 things God did on the 7th day. He did what? He blessed it. He did what? I can't hear you. He did what? He blessed it. I am blessed. Every day of my life, I am blessed. I am blessed. I am too blessed to be stressed. I am too anointed to be disappointed. Who God bless, no man can curse. When God bless you, you will bless. If you have been blessed, and if you are blessed, type in the chat, I am blessed, Pastor. Raise your hands if you are blessed. When you are blessed, even when you fail God, you are still blessed. Even when you mess up, you are still blessed. Wave your hands. Even with stress, you are blessed. I am blessed. God blessed the Sabbath day, and then he sanctified it. He made it holy. He made it holy. You know, I used to believe that the physical building is holy. And when I was a child, they said, don't play in church. Really, what they meant was that the church is for a specific purpose. But only God alone is holy. Some of us act like we are holy. Am I talking to somebody? You ever see some people yet on a Sabbath or on a Sunday? They walk with an attitude like they're holy. Never you judge a book by its cover. Only God alone is holy. Some pastors have a little bottle of water, and they sell it on Amazon and say buy it. Because that is holy water. It's not true. Holiness comes from God. Can somebody say amen? So the Sabbath is a blessed day. Let me say yeah. It is also a holy day. Amen. And the third thing is that God rested. Was it that God was tired? No, God can never be tired. But God paused for a moment, and he reflected on creation. I am so happy that the Sabbath is a day of rest. Amen. The Sabbath is a day of rest. You say yes, the Sabbath is a day of rest. But you cannot appreciate the Sabbath if you don't work. Because lazy people don't need to rest. I catch you.
So those who believe in the Sabbath, you must love to work. The place is quiet. Sir, don't turn off the radio. You must work on Sunday. Or work on Monday. And work on Tuesday. And then you finish on Friday. But you must get your rest on the seventh day. And we're going to define what rest I'm talking about. According to Amos Binney, a famous physician, doctor famoso, and a malcologist. The Holy Ghost will translate that one. He was just a famous doctor. Doctor famoso. God's blessing and sanctifying the day meant that he separated it from a common to a religious use. To be a perpetual memorial or sign that all who thus observe it would show themselves to be the worshippers of the God who made the world in 6 days. And what? And what? And rested the first day. Rested the 6th day. Rested the 5th day. Oh, you're following me correctly. Because some of you like to sleep while I'm preaching. I'm watching out for you. And say you're meditating. I'm with you, Pastor. I'm with you, Pastor. When you know that you're dreaming. And rested, the Bible says. Rested, Amos Binney says. The 7th day. So here where we derive it from. The 4th commandment. Exodus 20. And verse 8 to 11. What the Bible says. Remember. Somebody says remember. Remember. You can say remember. But in my mind I am saying member. That's my local language. Member. Remember the Sabbath day to what? To do what? Why should you keep it holy? Because God made it holy. Am I talking to somebody? 6 days you shall labor and do all your work. But the 7th day is the Sabbath of the Lord. Just for Seventh-day Adventists. It says it is the Sabbath of the Lord. Your what? What the Lord is saying here that everybody has a day. Even lovers have a day. They call it Valentine's Day. Heroes have a day. They call it Heroes Day. The Queen had a day of memorial. Where I'm working in Turks and Caicos and living. It is a British colony. And every time I have to sing, God save our gracious Queen. Long live our gracious Queen. I am wondering, will the Queen live forever? And I sympathize with her relatives because the Queen is a human being. Am I right? Now that she has died, we are singing God Save Our Gracious King. I am so happy that the King of Kings and Lord of Lords has a day. Am I talking to somebody? And I don't have to sing God save our gracious God.
I don't have to sing that. God save our gracious God. Dios sálvanos, Dios. Because we serve a God. He never gets tired. Él no te cansa. Come on, talk to me, somebody. Papi, wave your hand. I serve a God. Te sirve un Dios. My God can't get COVID-19. Mi Dios no pone COVID-19. I serve a God. Te sirve un Dios. He can't get monkeypox. Pone monkeypox. Am I talking to you? Papiando cubo. I serve a God. Te sirve un Dios. The song says he's an on-time God. Es un Dios na tempo. He may not come Quizás no te llega when you want him, but he will be there pero lo tengan on time. Na tempo, amen. Type in the chat. Type the chat. He is an on-time God. Es un Dios na tempo. Well, if he's our God, Dios, he must have a day. Un día. Hello, saints Amen. of God. Santo and he says, when you remember and you observe this day, you are giving glory and honor to me that you were not created from a big bang. You were not created by evolution. You did not evolve from a frog into a man or from a monkey into a human being. Do I look like a monkey to you? If you ever say yes, you're not my friend anymore. How dare you tell me that I came from monkey? I might act like a monkey. Some people act like a monkey. But we did not come from monkey. Who dare you to tell me that I was created by a big bang? Poof. Big bang. Big bang theory. Do I look bang up to you? Am I talking to somebody? Do your head look bang up? Do my head look bang up to you? No. I am fearfully and wonderfully made. Put your hands together for Jesus. Ladies, put your hands together for Jesus. You are fearfully. I don't need anyone to tell me that I'm handsome. You don't need anyone to tell you that you are pretty. You are fearfully and wonderfully made. You're a part of God's creation. And that is why on that day, when you recognize that day, you are giving honor to Him, that He is creator of the universe. Hallelujah. 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 I must confess to you that sometimes I feel sick on Sunday. Even I feel depressed on Monday. I might feel sad on Monday. And Tuesday I might not feel I have any energy. But when it comes onto the Sabbath, holy day that the Lord has made, even if I were tired, when I come into His presence on His holy day, I receive the unction to function. I get a pep in my step. I get a pep in my step. And I get energy. Because guess what? It is a blessed day. There is no other day like that day. I don't feel that way on Friday. I don't feel that way on Thursday. Do I have a witness in this church? Why? Because it is a blessed day. It is a special day. And so he says, listen, on this day, in it, you shall not do any work. You nor your son, nor your daughter, nor your male servant, nor your female servant, nor your cattle, nor your stranger who is within your gates. My great-grandmother was so serious. My great-grandmother was so serious that on the Sabbath, she would
tie the goat one place. Le mara e cabrito caminda. Goat, right? And she would give the goat water. Le dune cabrito agua. And she would give the goat grass. Dune hierba. And say, stay right here, so. Keep the Sabbath. Guarda Sabbath. You're not getting nothing to eat. Nada de come. Until Sabbath is finished. Tora Sabbath kaba. That's a serious person. Persona serio. Back in the day. De tempo na ngaya. She would bathe. She would take a shower. Ale banha. From Friday early. Trempanja bierne. Early. Trempang. Because those weren't modern days. Tempo moderno. They had to bathe in the river. And on Sabbath morning, no bathing don't go on. No trabalha. They get a little rag and they wipe up. Nanta limpia. Praise God. Alabase Señor. Praise God. Alabase Señor. I was not born in those days. Amen. Because the Sabbath is not a day to stress you out. Amen. Amen. The Sabbath is a day of adoration and praise. You know, I remember going to church even as a child. And I see my parents cook that veggie chunks early Friday. Veggie meat, yes. And then they never had any stove. They'd have to make wood to make cold food from Friday. And when they give you that cold food, let me tell you something. And when they didn't do that, they had a cake, pastilla pudding. Even to this day, when members offer me, Pastor, would you like a piece of pudding? No. I had too much bad experience with cold pudding on Friday. Pudding frio de bierne. Cold pastilla on Friday. Pastilla frio de bierne. Cold pastilla on the Sabbath. Sábado também. The Sabbath is a day of blessing. Sábado é dia de bendição. Can somebody say amen? The Lord says, for in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea and all in them, and he rested on the seventh day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day, and he hallowed it. Come on, say amen, church. Oh, Mark 2 and verse 27. Write the text down. The Bible says, he said unto them, the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. So the Sabbath was not just made for some people. The Sabbath was made for all of us. Amen? Amen. Sabbath was made for Baptists. The Sabbath was made for Pentecostal. The Sabbath was made for all of us. That's what the word of the Lord God says. When God created man, he gave man two things. He gave man the Sabbath, and he gave man a wife. Amen. Amen. I was at Seaquarium today. Beautiful, beautiful place. I have to take back my douche to Seaquarium. And I said, God, your creation is marvelous. That male shark follow female shark. The male dolphin follow the female dolphin. Amen. 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 So each sea creature, there's a male and a female. So I'm so happy that I'm not a part of a church that support man and man. God did not create Adam and Steve. Dios no crea Adam y Steve.
He created Adam and Eve. Ele criou Adão e Eva. Do we still need women tonight? Nós temos certeza de mulher à noite? Men, you better answer and say amen. Homem, meu vou dizer amém. Quick, before you are in trouble tonight. Prometo que não tem problema à noite. So if we need women, nós temos certeza de mulher? Why is it that some people say we don't need the Sabbath? De conta alguém tem que nós não temos de sábado. Sabbath was created, number one, for corporate worship. Sábado foi criado para adoração corporal. It's a day of worship. Então dia de adoração. I don't believe people should stay at home on Zoom or on YouTube. Zoom of YouTube. As long as you can come to church, come to church. Pastor, I'm afraid of COVID. But you go to work. You go about your business, but you find excuse on the Sabbath. You know, COVID taught me a lot of things. I have some people I've not seen them since COVID. Oh, Pastor, I have underlying conditions. But I see the same people at the bank getting money. Liar. Mentiroso. Am I talking to somebody? The Sabbath is a day of physical rest. Sábado dia de sossego físico. It's a memorial of creation. Memória de criação. And a memorial of redemption. Memória de redenção. Hear me, saints of God. Escucha-me, santo de Deus. He says, listen. Escucha. You will try to change the law. Trata de cambiar lei. And then change his Sabbath. E cambia sábado. But God is going to write it on the fleshy tables of our hearts. Deus vai escrever nos coração. Hebrews 8 and verse 10. Hebreu 8:10. So, is Jesus our example tonight? Jesus nos exemplo. Raise your hand if Jesus is our example. Amen. Will you follow the example of Jesus? Because I'm going to call you tonight to follow the example of Jesus. Did Jesus keep the Sabbath? Yes, Jesus. Yes. The Bible says in Luke 4 and verse 16. And he came to Nazareth. I've been to Nazareth before, where he had been brought up. And as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up to read. If Jesus was wrong, I don't want to be right. Jesus is always right. Seth Wilson says, for the Sabbath was established before sin had entered and would have been obligatory on Adam and his offspring if sin had not been known among them. The Sabbath was observed by Adam. Amen. Enoch. Amen. Noah. Amen. Abraham. And all the mighty men of God long before the Jews. Because some persons say the Sabbath is only for the Jews. It's not so. The seventh day was observed from Abraham's time. Nay, from creation, says Alexander Campbell. Because in Genesis 26 and verse 5, Abraham says, because Abraham obeyed my voice and kept my charge and my commandments, my statutes and my laws. So Abraham was a Sabbath keeper. Paul was a Sabbath keeper. The disciples, yes, they kept the Sabbath. Should we follow the disciples? Yes, we should follow them. Paul preached the word of the Almighty God. Acts 13 verse 42 to 44. So when the Jews went out of the synagogue, the Gentiles begged that these words might be preached to them the next Sabbath. So yes, we want to follow the disciples. Amen. And the apostles. Will we keep the Sabbath in heaven?
Will we keep the Sabbath in heaven? Let me hear your response. Say yes. Why? Because the Bible says. Yes. Isaiah 66 and verse 22 and 23. For as the new heavens and the new earth which I will make shall remain before me, says whom? Says the Lord. So shall your descendants and your name remain. Amen. And it shall come to pass. Hallelujah. That from one new moon to another, and from one Thursday to another, and from one Monday to another, and from one Tuesday to another. Come on, somebody praise the Lord. And from one Sabbath to another shall black man, shall white man, shall what? Shall all flesh come before me to worship. Oh, my brothers and sisters, has God changed his day from Sabbath to Sunday? Scholars confirm no. Dr. Alexander Campbell says there is no divine testimony that the Sabbath was changed or that the Lord's day, Sunday, came in the room or in the space of it. That's according to religion and according to man. But tonight will you say, Pastor, I will follow thee, my Savior. Where's my praise team? Where my lot may be, where thou goest, I will follow. Yes, my Lord, I'll follow thee. According to Watson Theological Institute, Volume 2, page 511. This is what he says. There is not on record any divine command issued to the apostles to change the Sabbath from the day on which it was held by the Jews to the first day of the week. You can Google that and you will find it. This is a powerful text. If you're sleeping, wake up. Don't meditate now. I'm talking to you, sir, listening by the radio. Yes. I'm talking to you who are following us on YouTube. This is your moment of miracle and deliverance. Matthew 15 and verse 9 says, those who do not follow the word of the Almighty God and follow religion. The Bible says, and in vain. What the Bible says? In vain they worship me. Go back to the text. In vain. In vain. Do they worship me? Teaching as doctrine the commandments of whom? Commandments of men. But whose commandments should we follow? Whose commandments should we follow? Can I talk to somebody tonight? Whose commandments should we follow? We should follow the commandments of the Almighty God. If we should do that, then sing with me, I will follow thee, my Savior. Stand with me, church, stand with me.
The Bible says in Proverbs 28 and verse 9, Proverbio 28:9, he that turneth away his ear from hearing the law, es un cupiroso de for escucha a lei, even his prayer shall be an abomination. Asa su oración lo ta abominación. Have you heard that? Vas escucha sei? It means therefore you can pray, but if you don't obey his law according to the Bible, pero si no sigue su ley de acuerdo que even your prayer will be an abomination. Asa bo oración lo ta abominación. Let me tell you something. Algo. This message is a serious message. Mensaje serio. When I preach these messages, I pray more. Because I know that the devil will attack me right from tonight. And he will try to do the same with you. But I want to speak to you, sir. You're listening by the radio. You can come to Jesus tonight and surrender your life to Jesus. There's a pool here. You don't have to follow tradition. Follow the word of the Almighty God. The prayer warriors are praying. Because evil angels are in this place. They are trying to discourage those who really want to keep the Lord's Sabbath according to the word of the Almighty God. I don't condemn any religion. I believe that God has his faithful people everywhere. And they will be saved according to their knowledge. Amen. Amen. But when you hear the truth, you should accept the truth. Here is how I want you to put the devil to shame. Someone has decided to get baptized tonight. I'm going to ask you to join me at the altar. Sing, praise team, as they're coming. Help me sing, church. I'm inviting that person tonight who has decided to surrender all to Jesus. Take that person, Pastor. Take that person, my brother. They have decided to surrender all to Jesus Christ. Come to Jesus. Sing, praise team. Canta, praise team. Who is that person who has decided tonight to leave tradition and surrender all to Jesus? All to him I freely give. Tonight is your night of deliverance. Tonight is your night of a miracle. One more minute as I give you an opportunity to come to Jesus. Sing with me, church, and pray. You know yourself, sir. You know yourself, ma'am. Come to Jesus. Sing, praise team. The
music is hushed. Música queda quieto. Just the voice of the Holy Spirit. Solamente voz do Espírito Santo. Is there one person in the hearing of my voice Tem uma pessoa que está escutando minha voz? who would say, Pastor, the message is clear. Que pensa, pastor, a mensagem está clara. I'm trembling inside. Me está tembla para dentro. Help me before it is too late Prometo que está muito late. to accept this message. Para aceitar a mensagem aqui. If that is your desire Se está bom desejo aceitar, and you need strength to walk to the altar, e vamos ter de força para caminhar bem no altar, just raise your hand. diz em sua mão, A pastor will come next to you pastor lo bem cerca bo, and will help you to walk. e eu dá bo para cana. Jesus walked to Calvary. Jesus cana vai Calvário. Is there one person tonight Tem pessoa na noite who would like to say, Lord, que pensa, Senhor, I follow you all the way? me está seguindo inteira caminha. All the way. Inteira caminha. I'm going to be praying now. Nós vamos fazer oração agora. And you have that opportunity E botar tem oportunidade. to come to Jesus. Você tem oportunidade para vir cerca de Jesus. Don't be afraid. Come to Jesus Não tenha tonight. medo. Vir cerca de Jesus esta noite. Your heads are bowed. Boa cabeça está baixa. Your eyes are closed. Boa não está será. You're listening on YouTube and Facebook. Boa escutando via YouTube e Facebook. Come to Jesus. You can find your way right here. We will wait for you. Yes. Right at this auditorium. Tonight is your night of deliverance. Who is that person? Please don't leave church tonight until you give it all to Jesus. Father in heaven, thank you, Lord, that you have never lost the battle. And tonight, Lord, you are victorious. The message was preached with clarity. The message was preached with power. We rebuke Satan. In the name of Jesus, we rebuke him. Satan, leave this place and allow Jesus to have his way. Thank you, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. Be seated, everyone. His life for mine. God bless you, and make sure you are here tomorrow night. I will be preaching a special message entitled Demonic Delusions. You cannot miss that message. Demonic delusions. Demonic deceptions. God bless you. In Jesus' name. Nós agradecemos uniturgo estava presente a noite, tu estão seguindo-nos live via social media e rádio. Danke para sintonizar-nos a noite, danke para estar junto conosco de encontro espiritual aqui no Centro e nos Goso. E também estava interessante, remember. E amanhã à noite, nós esperamos também no mesmo caminho que não, desde 7 dias em adelante, para o tema novo que o pastor apresentar, Demonic Delusions. Exatamente. Nós estamos muito contentes com o turene que está aí e também com o base da nos online. Para share o link também, não worry se a net tune in a last minute nang di e programa sempre para walk back atro e programa riba diferente di nos plataforma nang ko asina toch popo wordo bem deixando. Então nós esperamos amanhã que os que trobe. E se você tem desejo para ter um momento de oração, especialmente para os visitantes e amigos, não pode contactar Pastor Steve Cornwall na 695-0483 entre 9h30 para 19h30, especialmente para os amigos visitantes, 695-0483, Pastor Steve Cornwall. E, además, se você tem guardo visitar na casa, tem um time especial de pastor, etc., que pode visitar. Manda uma mensagem de WhatsApp
na 695-0545. Me repetir, 695-0545. E lo popowaro bechita tenabocas. Danke por estar conosco hoje noite. Danke por disfrutar do programa e nós esperamos amanhã, 7:10 em adelante, no encontro espiritual, el centro de mi gozo.